Hola, en este video vamos a hablar de los comparativos. We're going to talk about comparisons and how to make them in Spanish. Vamos a hablar de dos tipos de comparativos. Los comparativos de desigualdad, comparing things that are unequal or different, as in more than, less than, y los comparativos de igualdad, comparing things that are equal or the same, as in as much as. Empezamos con los comparativos de desigualdad, comparisons of inequality, comparing things that are not the same. For our comparisons of inequality, our keywords are going to be más o menos que. Más o menos que. And we're going to see many examples that help us learn what order to put these words in the sentence for different types of comparisons of inequality. Por ejemplo, yo tengo menos carros que Drake. I have less cars than Drake. Menos carros que. Less cars than. Carros is a noun, right? Un nombre. So when we're saying less things than or less nouns than, here's our word order. Menos carros que. Alpacas con más estilo que tú. Alpacas with more style than you. Más estilo que. More style than. So again, style, that's a noun, it's a thing. Más estilo que. Manute Bol es más alto que Muggsy Bogues. Más alto que. Alto es un adjetivo. It's an adjective, a describing word, right? So, más alto que, when we're describing with adjectives, we also use this word order. Luisa es más fuerte que Isabela. Luisa is stronger than Isabela. Más fuerte que. It's another example with an adjective. Las cebras corren más rápidamente que las tortugas. Más rápidamente que. So zebras run more rapidly than turtles. Rápidamente is an adverb, un adverbio. It describes an action, right? How do they run? They run rapidly. So same idea, right? When we're making a comparison of inequality with an adverb, más rápidamente que. Let's flip it the other way around. How would we say turtles run less rapidly than zebras? Las tortugas corren menos rápidamente que las cebras. Alright, so let's check in here and give ourselves a formula. So far we've learned más for more, menos for less or fewer. Then we'll put a noun, nombre, adjetivo o adverbio, and then que. Now what if we want to compare actions or verbs? El perico habla más que el conejo. El perico habla más que el conejo. The parakeet talks more than the bunny. So here we see we have our verb or our action first and then más que together. Habla más que. El
pato come menos que la vaca. The duck eats less than the cow. El pato come menos que la vaca. Verbo, menos que. Come menos que. Mascotas que estudian más que sus dueños. Pets that study more than their owners. Mascotas que estudian más que sus dueños. Alright, let's check in with our formula and add on. When we are making a comparison of inequality with a verb, we put the verb and más o menos que together. Vamos a practicar. Vamos a comparar la casa de Sandra con la casa de Elena. El garaje de Sandra es más grande que el garaje de Elena. ¿Sí? Sandra tiene un garaje muy grande. El garaje de Sandra es más grande que el garaje de Elena. Vamos a ver las ventanas, the windows. La casa de Elena tiene muchas ventanas muy grandes. La casa de Sandra tiene menos ventanas que la casa de Elena. Y como Elena tiene muchas ventanas, yo pienso que Elena tiene que limpiar mucho, ¿sí? Elena limpia más que Sandra. Elena cleans more than Sandra. Just my guess, since Elena has a lot of windows to wash. Elena limpia más que Sandra. Los irregulares. Hay 4 irregulares. There are 4 irregular words to keep in mind when we're making comparisons of inequality. And these are irregular because we don't use más o menos with them. Menor que, younger than. Mayor que, older than. Mejor que, better than. Peor que, worse than. Una vez más, let's read them one more time. Menor que, mayor que, mejor que, peor que. Por ejemplo, para mí, el chocolate es mejor que la vainilla. El libro dice, yo soy mejor que la película. El libro dice, the book says, yo soy mejor que la película. I'm better than the movie. Mi abuelo es mayor que mi abuela. Mi abuelo es mayor que mi abuela. My grandpa is older than my grandma. Mi hermano es menor que yo. Mi hermano es menor que yo. My brother is younger than I am. Esta cama es mejor que tu cama. ¿Estás de acuerdo? Do you agree with this meme that says this bed is better than your bed? Yo no estoy de acuerdo. En mi opinión, esta cama
es peor que mi cama. No me gusta mucho. I would be afraid of heights to sleep in this bed. Para mí, esta cama es peor que mi cama. Worse than. Comparativos con números. There's something a little bit different when we're making comparisons with numbers in the sentence. Elena gana más de $100,000 al año. Elena earns more than $100,000 a year. What do you notice is different here? That's right. De, más de $100,000. Juan gana menos de $80,000 al año. Menos de 80,000. Elena gana más dinero que Juan. Why do we use they in these examples, but not in this one? In this one, we see que like we're used to. We're only going to use más o menos de when we have an actual number in the sentence. If there's not a number, we stick with what we're used to. We're going to use más o menos que. Elena gana más dinero que Juan. Ahora vamos a hablar de los comparativos de igualdad. Comparisons of equality. Comparing things that are the same, expressing ideas like as much as or as many as. Los pastelillos de chocolate son tan deliciosos como los pastelillos de vainilla. Tan deliciosos como. Eduardo come los pastelillos tan rápidamente como Enrique. So here we see tan deliciosos como, as delicious as. With an adjective, adjetivo, como deliciosos, we're using tan, adjective, como. Tan rápidamente como. So very similarly, when we're comparing a description of how someone does an action with an adverb, tan, adverbio como. Eduardo come los pastelillos tan rápidamente como Enrique. Eduardo eats the cupcakes as rapidly as Enrique. Remember como as one of our key words for making comparisons of equality. Mi hermana come tanto como yo. Mi hermana come tanto como yo. My sister eats as much as I do. Come es un verbo. So when we have a verb, we put the verb and then tanto como. So como is the same as we saw in the previous examples. Tanto is just a little bit different, right? Come tanto como. Verbo tanto como. Mi tío Esteban cocina tanto como mi tía Carolina. My uncle Esteban cooks as much as my aunt Carolina. Cocina tanto como. Verbo tanto como. Yo comí, I ate. Comí tantos pastelillos de chocolate como de vainilla. I ate as many chocolate cupcakes as vanilla. Pastelillos, that's a noun, right? It's a thing.
What if instead of eating cupcakes, I ate cookies, galletas? Comí tantas galletas Thin Mints como Oreos. Tantas galletas. What do you notice is different in the second sentence? That's right. Tantas ends with AS to match with las galletas, a feminine plural noun. But in the first sentence, comí tantos pastelillos como, right? Tantos pastelillos. Tantos is matching with the masculine plural noun, los pastelillos. Gano tanto dinero como tú. I earn as much money as you. Tanto dinero como. Tanto ends with o to match our masculine singular noun, el dinero. Tengo tanta información como tú. I have as much information as you. Tanta información como. Tanta ends with a to match with our feminine singular noun, la información. So when you're making a comparison of equality with a noun in the middle, you're going to use one of these words, tanto, tantos, tanta, tantas, and to know which one to use, you've got to make it agree in gender and number with the noun you're comparing. So if you like to sum things up with equations you can remember, we'll use tan with an adjective, como. Por ejemplo, tan delicioso como, as delicious as. Tan adverbio, adverb, como. Por ejemplo, tan rápidamente como, as rapidly as. Or with a verb, verbo tanto como. Por ejemplo, cocina tanto como, cooks as much as. And then with nouns, we use tanto, tanta, tantos o tantas, matching with the noun, and then como. Como is our key word here with comparisons of equality, right? Vamos a comparar las casas de Sandra y Elena otra vez. Ambas casas, both houses, tienen dos pisos, ¿sí? El primer piso, el segundo piso. So both houses have two floors. Ambas casas tienen dos pisos. La casa de Sandra tiene tantos pisos como la casa de Elena. Sandra's house has as many floors as Elena's house. And that's right. Tantos ends with os to match with pisos, which is a noun, right? A floor is a thing. Tantos pisos como. Ambas casas son buenas. Both houses are nice, good. La casa de Sandra es tan buena como la casa de Elena. Es tan buena como la casa de Elena. It's as nice as or as good as Elena's house. Now let's put it all together. Let's see some examples of all of the types of comparisons we've learned so far. Ahora vamos a comparar la casa de Ariel con la casa de Paola. Pause the video and try this on your own. ¿Listo? Ready? La casa de Ariel tiene más ventanas que la casa de Paola. La casa de Paola es menos llena de luz
que la casa de Ariel. Paola's house is less full of light than Ariel's house because it has less windows, right? Es menos llena de luz. El vecindario de Paola tiene más árboles que el vecindario de Ariel. La casa de Paola está en una zona más verde que la casa de Ariel. Paola's house is in a greener zone with more trees, más árboles, right? La casa de Ariel cuesta $150,000. La casa de Paola cuesta $139,000. La casa de Paola cuesta menos que la casa de Ariel. Las dos casas cuestan más de $100,000. Both houses cost more than $100,000. Did you remember to put de because we have a number in the sentence? Cuestan más de $100,000. Las dos casas son bonitas. La casa de Ariel es tan bonita como la casa de Paola. Comparativo de igualdad, the comparison of equality. Ariel's house is as pretty as Paola's house. Remember, como is our keyword for comparisons of equality. Tan bonita como. Ahora tienes que escribir. Now you have to write. Escribe una frase comparativa sobre los perros y los gatos. Pause and try writing a sentence. ¿Listo? Let's see my examples. Los perros son tan lindos como los gatos. Dogs are as cute as cats. Mi perro es más activo que mi gato. My dog is more active than my cat. Mi gato come menos que mi perro. My cat eats less than my dog. I'd love to see what you wrote. You can email me or write it in the comments of the video. ¿Puedes escribir otra frase? A mí me gusta hablar por teléfono más que enviar mensajes de texto. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? ¿Te gusta hablar por teléfono más que enviar mensajes de texto? ¿O tú prefieres enviar mensajes de texto más que hablar por teléfono? Gracias por ver el video. Thanks for watching the video. Preguntas o comentarios. If you have any questions or comments, write me an email or you can write them below the video. Hasta luego.